Hello, Deeksha. Good afternoon. Good afternoon. Yes, madam. Deeksha, can you hear us? Yes, madam. Yes, madam. Okay, well, welcome to GIFT. Let me welcome you again. And it looks like you've got a very interesting project to talk about. Would you like to carry on and tell us about the solar jack? Okay. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಕ್ಷಾ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಸೋಲಾರ್ ಜಾಕ್. ಸೋಲಾರ್ ಜಾಕ್ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಜಾಕ್ ನಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬಹುದು. Deeksha, or is somebody else that's there? Could you give us any kind of a translation? Just a quick summary. English. No. Celeste, I said I will try to translate whatever she says. I can understand the local language a bit. I will try and translate. That's lovely. Thank you, Anand. Yes. Deeksha, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧುವಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ನಾ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ? ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಕ್ಷಾ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವಿನಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಸೋಲಾರ್ ಜಾಕ್. ಸೋಲಾರ್ ಜಾಕ್ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಜಾಕ್ ನಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಸರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. Wow. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಮಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾ ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳಿಮಾ. ಸೋಲಾರ್ ಜಾಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಸರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮನೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇರುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ನಂತರ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬಹುದು. ಇಂಥ ಸೋಲಾರ್ ಜಾಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ನಿಜ ಮನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭೂಮಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅದ ನಂತರ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ದೀಕ್ಷಾ, ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಜಾಕ್, ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಇದ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು? ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Okay. Celeste and Melissa, what she says is this is the solar jack is a solar powered jack which can lift the house. Yeah, it's a really good prototype with a fantastic hydraulic system. It looks really good. Yeah, ಅದು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇಮ್ಮ ಅದು ದೀಕ್ಷಾ? ಅದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರದ್ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಡ್ ಗಿಡ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗತ್ಕ, ಆ ತರ ಇಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. Okay. It will do two things. One is where it can protect the house from flood, and second is it could also take care of wild animals when they come. You could just lift the house and so that the wild animals do not enter your house. Wow, I would love a house that I could lift up and down. That is so cool. And what about if there were some dangerous people that came near your house to try and come to break into your house, you could just lift the house up. Good, very good, Deeksha. Very good design. Very good. Thank you, sir. And can you please try and get an explanation? Where does the jack get its solar power from? Are there panels on the roof that are connected somehow, or Yes. where is the jack itself? How protected is that against damage or vandalism, maybe? Jack, Deeksha, ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ, ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಜಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಜಾಕ್ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಾ, ಮೊರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಜಾಕ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಮನೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಟನ್ ಇದೆಯಾ? ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಹೌದು. Okay, what she says is that the solar panel is on the roof and the buttons to control the jack is inside the house. You press the button and because of the solar energy, the jack has all the power and it lifts your house. So is the jack actually inside the house? The jack is the control. You just told me that the controls are the hydraulic piping is dug inside the ground. When you construct the house itself, you have it in place. When you construct the house, you have the hydraulic jack dug into the soil. Above that, you construct the house, and when there is an imminent danger, you press the button and your house lifts up. Okay, now I understand. Thank you. So it's essentially it's not available to be vandalized, can we say? Yes. So no wild animals can come in during flooding. The house is already up, and that's how you are saved. It's basically for people who would be near the jungles or who are prone to this kind of robberies or something of this kind. But innovative, highly innovative. Very good, Deeksha. Very good. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐಡಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು? ನಾವೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾನ್. ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇದು? ತಂದೆ. Oh, her father was her inspiration. Her father was the inspiration for her to come up with this kind of an house. ನಿಮ್ಮನೆ ಈ ತರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. Oh, I asked her, does she have a house like that? She said, no, my house is not like that. Is she going to make her house like that? Yeah. Is she going to make her house like that? Okay, ನಿಮ್ ಮನೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೌದು. Oh yes, she said yes, she's planning. Fantastic. Anant, I've got two quick queries. What sort of research has she done into the weight of the house that can be lifted? So is it, can you only have a 2-bedroom house, or can you have only a 2-story unit? Okay, fine. Let me just ask. And then also the cost. What would the cost of such a unit be? Okay, Deeksha, ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಇದೆಯಾ ಈ ಮನೆ ಈ ತರ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ರೂಮಾ ಇಲ್ಲ 2 ರೂಮಾ ಇಲ್ಲ 1 ಫ್ಲೋರಾ 2 ಫ್ಲೋರಾ, ಎಷ್ಟು ಇದಂದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೌಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇದಂದ್ರೆ ಅದು ಇದಾಗದ. 2 ಫ್ಲೋರ್. Up to 2 floors it can lift. Up to 2 floors it can lift. Okay, and then what is it? How is it actually made in terms of the foundation? Yeah, I've got this idea that you need a foundation for a house in order for it to remain steady. So how is what materials are used to make such a house that can be lifted in one piece? Deeksha, ಈ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮನೆ. Light weight. It has to be lightweight. Okay. It has to be lightweight. ಇದು ದೀಕ್ಷಾ, ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗದೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದಾಜ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಕಡೆ? 25 ಲಕ್ಷ. ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ? 25,000. 25,000? 25,000 ಇಲ್ಲ, 25 ಲಕ್ಷ. Okay, it's close to the cost of this project would be somewhere about around $100,000. So how many $1,000? Yes. How many? 100,000. $100,000. Okay. My last closing off question then would be, would the government or would private enterprise build so many houses? Because we're not just talking about one house here. We're obviously talking about a lot of houses along the river or along that may need to be moved. How can she foresee her project or her idea being designed in such a way that she can bring that costs down? Okay, what the cost just she said was an approximate value. It was much, I mean, I just gave you a wholesome figure of $100,000. Actually, it is lesser than $100,000. So I could not translate, I could not quickly convert it to what is the exact value, but I think it should be somewhere about, just a second, just give me a minute. I will just calculate it and give it to you. So that we know, I mean, what she said, the cost was not a huge terms in terms of the Indian rupee. Just give me a second, please. Deeksha, it's very, very good. I like it. Thank you, ma'am. It's very good. I would like one of these houses in the UK. Well, I can tell you that we would have a lot of use for that kind of mechanism here in South Africa. It's approximately $35,000, not 100,000. $35,000. Okay. And could you tell Deeksha that in certain areas in the United Kingdom, we have a lot of flooding these days. And so this house would be very useful in lots of areas in the United Kingdom. Oh, ದೀಕ್ಷಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಮನೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ, UK ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. I told her in the United Kingdom there are places where there is flooding happening, and Melissa is interested to have these houses. Would you go and construct these houses for us? She said, yes, sir, I'm going. In my city, in Sheffield, in my city, we have floods every few years, and lots of houses get very badly damaged. The water comes up in the first room, and many cars get damaged as well, and the streets get very damaged as well. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಜಾಗಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಈ ತರ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
I think ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ Use agade. Oh yes, he said it will be of use to you. wow. This has been absolutely fantastic. We have slightly run over time with hearing some extra exciting things from Deeksha. Well done, Deeksha. Thank you very, very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Keep going. Well done. Anand, Goodbye. I'd like to say thank you very much for your help, without Anand. which we'd have just seen a house lifting up and down and tried to imagine what it all meant. So thank you very much for your help. Thank you, Thank you. Anand. Pleasure. Bye-bye, Deeksha. Bye. Bye. Thank you. ಬಾಯ್ And ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು